Nĩ gĩkeno kĩnene gũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wa ceceni ya Kameme TV tũgakĩhoka wa gĩtindia thayũ na hwainĩ waku nĩ mũhoreru ĩtĩkĩra ngũnyite ũgeni ũmũthĩ ũyũ arĩ gatano ga kiumia tarĩki nĩ 12 mweri nĩ wa gathano. Nĩ twagĩũka na kĩondo gitũ kĩmbemba-inĩ kĩa mohoro marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũyũ. O ta mũtugo reke twambĩrĩrie na gũgũcamithĩria marĩa tũrĩ namo. Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. Mĩrĩ ya andũ kenda kũhithũkio kuma kwara-inĩ ĩmwe mwena wa Mukuru kwa Njenga ĩrĩ na nguraro itiganĩte gũkĩrĩkana kwahota gũkorwo maroragĩirwo kũndũ kũngĩ na gũteo haha. Munene wa borithi Japhet Kameme gũtiga wĩra gũkũ mũnini wake Douglas Kanja akĩnyitĩrĩra gĩturwa gĩkĩ kwa ihinda. Kenya tunataka ni kuwa Denzel afanyiwe justice. Mĩhang'o ya ũkui barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway mwena wa Juja gũtharara thutha wa arutwo a University wa JKUAT kũrũrũngana makĩenda kĩhoto kĩa Denzel Omondi gĩthingatwo thutha wa mwĩrĩ wake kuonekana kwara-inĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Mashinani Juja. Na majaji atatũ a igoti nene kuga mũbango wa motungata ma ũrigitani wa SHIF nĩ mũgarũ na gatiba gũkũ makĩhe ambunge nginyanagia tarĩki 20 mweri wa 11 mwaka ũyũ makorwo mathondeka mawatho ma kũramata mũbango ũyũ. Nĩ ngatho nyingĩ gũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe hwainĩ ũyũ mwega. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũrateithania na wagaki wa Muthoni ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Tũtĩkĩrie twambĩrĩrie mohoro maitũ. Mĩrĩ ĩtandatũ nĩ ihithũrĩtio kĩara-inĩ gĩa Kware gĩcagi-inĩ kĩa Mukuru gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi South. Mĩrĩ ĩno ĩrĩa ĩgũthaĩtwo na maratathi ma mĩnyore ĩrĩkanĩte ndĩikarĩte kwa ihinda iraya ona gũtuĩka mĩingĩ yayo yuma na nguraro na gũcucangwo kwa icunjĩ. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro aratũtarĩria kũrekũĩrwo andũ aya moragĩirwo kũndũ kũngĩ na mĩrĩ yao ĩracoka gũka gũteo haha, na maya magĩthiaga na mbere wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩ ũrĩtie honge itiganĩte cia ũthuthuria gũteng'eria ũthuthuria wacio na kũnengerana riboti yacio nĩguo ũthuthuria mbaranginyo wambĩrĩrie. Thita mĩaraho ya ũmũthĩ kũrerĩkana yuthire moima hakuhĩ na kĩara gĩkĩ nĩguo magucĩrĩirio nĩ indo igũthaĩtwo na njĩra ihanaine kĩara-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gĩcunjĩ kĩmwe gĩakĩo nĩ kĩarahu maĩ. Na thutha wa gũtambũra atĩ kuna nĩ mĩrĩ ya andũ nĩ mahũrio riboti ceceni-inĩ ya borithi ĩrĩa ĩng'ethanĩire na kĩara gĩkĩ o makinya manini, na hau mĩhang'o ya gũcaria mĩrĩ ĩngĩ yambĩkwo. Ni kuna miaka mingi zaidi hapa tangu wakati ya mashimu na hatujawahi kuona kitu kama hii. Hizi vitu kwa nini hatukuwa tumeziona kabla maandamano ya vijana? So vijana wetu wameshauawa na kuna shimu ambaye imefunikwa na magugu. Hiyo shimu inaonekana kuna watu ndani. Sababu kama hii shimu hapa wanawezaleta kwa hizi takataka, ile shimu unawezaona kama kuna magugu juu, lakini ni shimu iko na zaidi ya 250 meters deep. So tunahofia hata hiyo shimu waje kama wanataka saidia waje wafanye ukaguzi. Ciũria ciumirire rĩa kũhithũkiria atĩ mĩrĩ ĩno nĩ ĩgũcucĩtwo icunjĩ na njĩra ya ũnyamũ na igacoka igekĩrwo maratathi ma naironi ma rangi wa kĩhuti. Hawa ni wanawake wenzetu, they are vulnerable. So unapata najaribu kufikiria inafikia wapi, unapata unaua mtu hiyo design juu kuna watu wenye hadi wamekatakatwa wako half bodies, unapata kuna mguu, intestines, unapata kuna mwili ya juu. Mbona mfikia hapo? Maafitha a borithi rungu rwa kamanda wa borithi wa Nairobi Adamson Bugei maugĩte andũ aya kwaya gũkorwo moragĩirwo kũndũ kũngĩ na mĩrĩ yao ĩkarehwo haha, makiuga mĩingĩ yao ĩna irema cia mahia na gũtihio mũno. Na hii shimo tunaomba mchukue hatua katika hii shimo na shimo katika kaunti ya Nairobi yote. Mahali palipo na shimo zote ziondolewe. Na hizo shimo sifeiziwe.
Serikali gani? Mfanye kazi bwana. Mili mambo yenye nimeona hapa bwana sijawahi ona kwa maisha yangu. Imagine binadamu amekatwa pieces na amewekwa kwa gundu. Ikuo ici ihanikite ciumia nini thutha wa mirurungano ya gutetia watho wa kigina kuria makiria ya 40 ciakirirwo mukonde na iguru wa uguo kuri na andu matari moneka gukinyeria riu na wagi makanyitwo migwate. Na ona gutuika Inspector General wa borithi Japheth Kameme atigite wira ruhonge rwa guthurima mirutire ya wira wa borithi IPOA ni ruhoete andu aria matari mona andu ao mahure riboti na kio gikundi kia Haki Africa kiuga borithi aria manyitite itemi mabatie gutacukirio ikinya ria kiwatho. Police have all left and there's a possibility that there are still bodies in there, so anything can happen. I can confirm, contrary to what you hear out there, that everyone that has gone missing has been accounted for, is not true. We still have people who are missing, and it's unfortunate now that we are identifying bodies. We can only hope and pray that those bodies that are here are not directly linked to the ones that are missing, because otherwise that will paint a very, very negative picture of the police service. The ODPP is deeply concerned about these reports, which point to a grave violation of human rights, considering that the said dumpsite is only a few meters away from the police station. Pursuant to Article 154 4 of the Constitution, the DPP has directed the Office of the Inspector General of the National Police Service to conduct a thorough investigation and forward the resultant file for perusal within 21 days. Ruhonge rwa borithi ni rukirirwo makiria kumana na uhuthiri wa hinya mukiru hindi ya mirurungano Akenya magithie na mbere kuria President Ruto atabania mogaruruku ruhonge-ini ruru. Handu-ini ha Kameme TV ritoreko ni Mwaura wa Ndung'u. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni anireire gutiga wira kwa munene wa borithi Japheth Kameme na ithenya-ini riake akamura uria urari munini wake Douglas Kanja kunyitirira kwa ihinda mbere ya kwamurwo na kuhitukio ni bunge kwa uria ukuyuria ithenya ria Kameme. Hari mogaruruku mangi president ni amurite Eliud Langat kunyitirira kwa ihinda ta munini wa munene wa borithi ruhonge-ini rwa borithi a kawaida, na James Kamau ta munini wa munene wa borithi ruhonge-ini rwa borithi AP. Mwandiki Mwaura wa Gunya na riboti no. Ithiko imwe thutha wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto gubuta wira maminista othe a thirikari yake na gutiga umwe tu, umuthi ni anireire gutabania mogaruruku mangi thirikari-ini kurumirira urugari muingi wa kiuteti uria akoretwo agitungio ni muingi wa bururi. Umuthi ithanwa riake rikigwira utongoria wa ruhonge rwa borithi bururi-ini kuria anireire gutiga wira kwa munene wa borithi Japheth Kameme. Having been appointed the Inspector General, Kameme uria akoretwo akiorotwo na njira nene kumana na uria maabitha borithi mang'ethanire na rurungani hindi ya mirurungano ya thayu, kuria aingi moragirwo hindi ya mirurungano ino na angi magitigwo na nguraro njuru cia rithathi. Riu ithenya riake rikunyitirĩrwo kwa ihinda ni uria urari munini wake Douglas Kanja nginya riria munene wa borithi mweru akamurwo na thurimo ni bunge. Mimi kama Inspector Generali hakuna maandamano nimeruhusu. Kameme amurirwo gĩturwa-inĩ gĩkĩ nĩ mutongoria wa bũrũri William Ruto mweri-inĩ wa kenda mwaka wa 2022 na akĩhĩtũkio nĩ bunge ya bũrũri thutha wa gũthũrimwo nĩ kamĩtĩ ya hamwe ya bunge ya bũrũri na ya senate ĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri, kuria ihũrire ithenya rĩa ũrĩa warĩ munene wa borithi Hilary Mutyambai. I'm from the college, that's why I've been the commandant, and I will tell you, our officers are very clear to when they are allowed to use a fire, and it is in law under the Police Act. 5 instances. Mbere ya gutuĩka munene wa borithi Kameme arũgamĩrĩire thukuru wa gũthomithia maabitha borithi wa Kiganjo thutha wa gũtungata ta kamanda wa borithi wa gĩtarũ kĩa Nairobi. Hari mogaruruku maya mutongoria wa bũrũri ningĩ nĩ amũrĩte Eliud Langat kunyitirĩra ta munini wa munene wa borithi ruhonge-inĩ rwa borithi a kawaida, James Kamau ta munini wa munene wa borithi ruhonge-inĩ rwa borithi a AP, gũkũ ũrĩa ũrarĩ munini wa Kameme ruhonge-inĩ rwa borithi a AP Nuru Ngabu atũmĩtwo honge-inĩ ingĩ cia ũruti wĩra wa thirikari. Tear gas canisters, water cannon, that is what we used, and the room, that is what we used. Therefore, if you are hurt by a tear gas canister, honestly, that is not a maximum force.
Harĩ mogarũrũku mangĩ president nĩ amũrĩte Patrick Mwetita mũnene wa njera ithenya-inĩ rĩa Brigadier retired John Warioba ũrĩa ũthiĩte rũthetereire ihinda rĩake rĩa kũhurũka wĩra rĩkinye. Ransolol Modon nĩ amũrĩtwo ta mũnene wa borithi ya GSU. Gilbert Masegedi amũrĩtwo kũrũgamĩrĩra thukuru wa gũthomithia maabitha borithi wa Embakasi. William Yampoya akamũrwo kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya borithi wa wabici-inĩ nene cia borithi. Rĩrĩ Kaiga Mathew amũrĩtwo kũrũgamĩrĩra thukuru wa gũthomithia maabitha borithi wa Ngong. Gũtiga wĩra gwa Kameme kumanĩte na mateta kuma atongoria matiganĩte makĩhinyĩrĩria tigithio wĩra nĩ president kumana na ũrĩa borithi makuruhanĩtio na ciĩko cia kũnyita andũ mĩgwate, kũhũthĩra hinya mũkĩru harĩ kũng'ethanĩra na Kenya, ũndũ ũmwe na kũraga mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa makoretwo makinyitĩte mĩrũrũngano-inĩ ya thayũ. The decision to fire his cabinet was a good start in our view, but the feeling across the country is that there still exists an atmosphere of fear that makes it impossible for people to speak freely. Ruto must immediately fire the Inspector General of Police, the Nairobi Police Commander, and apprehend all police officers implicated in the murders of the over 200 innocent Kenyans in peaceful protests since last year. Igirivotera Kameme TV, Jitogo Mohoro Wagunyama. Tũtĩkĩrie twambe tũthũmũre na riboti ĩyo nĩ tũgũcokereria wona twarĩkia kuoya nditi nĩ thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Murumo wa kigosho. Nishama wa karingaringa. Darama ona shiegaba. Uka inyuothe tugose Jehova thĩinĩ wa ũnene wake na ũthamaki wake. Nĩ o mũthenya wa gatano cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ, na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Nitwacokereria oro ringi tuthi na mbere na gukuihurira mutamburuko itu wa mohoro.
Uria urari minister wa migunda na waki Alice Wahome augite ati thirikari iragagio ni andu aria mari thiini wa thirikari na angi aria mareja. Akiaria ari igongona-ini ria mathiko ma muru wa nyina, Wahome augite ati ona kubunjwo kwa ndudu ya maminista kurakuithirie mutharaba amwe a maminista aria matakoretwo na maroro. Miario no ya Wahome yukite riria atongoria matiganite mathingatite President William Ruto gutigirira ndudu njeru iria akumba ni gukorwo na andu mari na uigiririki. Riboti ino tuhariirio ni Kimani wa Ngojiri. Thiko imwe tu thutha wa President William Ruto gũbunja ndudu yake ya minister, riu ũhoro no anjĩtie kumbuka wa kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrathiaga na mbere thirikari-inĩ o nginyagia gũtindĩkĩrĩria thirikari kona-inĩ. Ũrĩa ũrarĩ minister wa mĩgũnda na waki Alice Wahome augĩte atĩ thirikari ĩragagio nĩ andũ marĩ thĩinĩ wayo na angĩ marĩ nja. Our president needs the Solomonic wisdom so that he can deal with the things he can see and the things that he cannot see, with the enemy within and the enemy without. Wahome uria ukwaragia igongona-inĩ rĩa mathiko ma mũrũ wa nyina ugĩte atĩ gũbunjwo kwa ndudu ya minister ni President William Ruto muthenya wa ira kũratũmire amwe a minister marehe thogora na gũkuo mũtharaba matarabatie nĩ gũkuithio ona thengia wa gũkorwo matararĩ na maroro mangĩcukĩrwo. Niĩ ndĩrehurithanĩtie mũno wĩra-inĩ wakwa, nikuwa nimeifanya kabisa. Na no rĩu we have a rule that talks about the joint responsibility. Turakuona gĩtio kĩnene mũno wega ũrĩhagwo na wega. Alice Wahome nĩ aradeserve gũkorwo cabinet-inĩ yo mahinda-inĩ mothe. No governor wa Nyĩrĩ Mutahi Kahiga ugĩte atĩ gũkorwo gũtarĩ na ũrũmwe gatagatĩ ga atongoria gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya nĩkuo gũcũngĩrĩirie thirikari gũkorwo ĩkĩagaga ta maĩ marĩ irũtũ-inĩ. Rĩu tũraigua president akiuga atĩ nĩ akũrora mĩena na mĩena na nĩ mũĩ karũgano kau kanekĩka Kenya. Alikuga miena na miena ni kuga kuri andu akurehera murango wa thutha moke maingire thirikari-ini. Sisi tunaheshimu viongozi wetu wote, na sisi wote vile rais alifanya jana, sisi tunamwambia constitution ya Kenya imempea ruhusa. Harĩ ndudu ya minister 22 ĩrĩa yathondekirwo nĩ president aingira wathani-inĩ oro ũguo, no minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri Musalia Mudavadi ũtanabutwo na ndũmĩrĩri yake kũrĩ wabici cia ũbarũthi wa mabũrũri matiganĩte gũkũ Kenya ĩgiĩ itua rĩrĩ rĩa president. Musalia augĩte atĩ itua rĩake riumanĩte na wendi wa kũhingia mendekithia ma mũingĩ wa Kenya kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrakoretwo ĩgĩtabanio, na akiuga atĩ harĩ kũmba thirikari njerũ president nĩ agũthikĩrĩria mendekithia manyitite matiganĩte gũkũ. Musalia akĩranĩra atĩ gũtirĩ motungata ma wabici cia thirikari kana cia ũbarũthi ma kũhĩngĩcwo nĩ mũtaratara ũyũ. Na mimi nangoja kuona wale watu wamekuwa implicated katika maneno ambayo imedhalilisha jina ya serikali. No harĩ kĩrĩa kĩronania ta gũbutwo kwa minister gũgũtumũra kĩmera kĩa ũteti ũngĩ mwerũ. Kahiga augĩte atĩ gĩtaro kĩa Mount Kenya kĩrĩa kĩrarĩ na minister matanyihĩire na ndudu-inĩ ĩyo nĩ nginyagia gĩcokerio ite icio ciothe. Thĩinĩ wa baraza ĩyo tũrarĩ na mawaziri mũgwanja na attorney general othe maraumĩte kĩrĩma. Rĩu tũtirĩ na ũma atĩ nĩ tũgũcokerio ite icio nĩ tondũ tũtũire tũrũaga. You are behind him, tuko nyuma yake, yeye aendelee kuendesha Kenya yetu mbele bila kuogopa mtu yeyote. Atongoria matiganĩte nĩ maikĩtie mũwa wao wa nĩ ndudu ya mũthemba ũrĩkũ president abatie nĩ gũthondeka, na ũhoro wĩgiĩ ũigĩrĩrĩku wa atongoria nĩ ũronekana kũheo ũritũ mũnene. Lakini na kuomba uangalie vizuri, upate watu ambao wanaweza beba agenda yake katika roho na katika akili yao. Yeye angalie watu wa Kenya na angalie wale watu wanafaa, kwa sababu what we are interested in as the Kenyan people is the prosperity of our economy. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngojiri.
Mihang'o ya ukui barabara-inĩ nene ya Thika Superhighway mwena wa Juja nĩ thararire kwa ihinda thutha wa arutwo a University wa JKUAT kũrũrũngana makĩenda kĩhoto kĩa Denzel Omondi gĩthingatwo thutha wa mwĩrĩ wake kuonekana kware-inĩ mũitũra-inĩ rĩa Mashinani Juja tarĩki 6 mweri ũyũ. Arutwo aya arĩa mahingire barabara ĩno maugĩte matigũtigithĩria mĩrũrũngano yao nginyanagia rĩrĩa gũkamenyekana nũ woragire Omondi. Mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Kiambu Mathew Ndung'u atinda Juja na nĩwe watũharĩria riboti ĩno. Ũũ nĩguo gwatinda barabara-inĩ nene ya Thika, arutwo a University ya JKUAT makĩhinga bara ĩno na kũmĩtua kĩharo na gũcũngĩrĩria mũthianĩrĩro mũnene wa ngari. Mbere ya kũhinga bara ĩno arutwo aya mekwambĩte gũcera ceceni-inĩ ya borithi ya Juja, ĩndĩ magirio kũingĩra nĩ maabitha borithi arĩa matinda methaĩte magĩcũngĩrĩrio kũhũndũkana manyitana na gũtharario kui. Imetuma kama comrades, watu wanakufa, watu wanauawa, watu wanaabductiwa, watu wanatupwa, watu wanakejeliwa. Kenya tunataka ni kuwa Denzel afanyiwe justice. We don't want the police officers who are blocking us to come inside here. We just want the investigating team to tell us what is the action that they took. How far are they? Because we can't keep on coming here. Today is on a Friday, right? On Tuesday we were here and they were bringing 8 GSU officers blocking us to come inside here. Sai wako na rungu. What do they want to do with that one, that investigating team to tell us what have they done? Kĩhumo kĩa mĩrũrũngano ĩno nĩ gĩkuũ kĩa Denzel Omondi, ũmwe wa arutwo aya no ũrĩa ũrarĩ mwaka wa gatatũ na ũrĩa mwĩrĩ wake wakorirwo ũrerete kware-inĩ mũitũra-inĩ rĩa Mashinani. Arutwo aya magĩkũa nĩ kũragwo thutha wa kũnyitwo mĩgwate. Kĩu nĩ kĩhoto kĩrĩa tũrarũĩra tondũ students makoretwo gũkũ makĩũragwo na tũtirĩ tuona kĩhoto. Rĩu tũrahoya DCI na tũrahoya andũ a gũkũ, borithi cia gũkũ citũnyite mbaru ona ithuĩ nĩgetha citũhe kĩhoto kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩka gũkũ Juja, tondũ students nĩ maretigĩra ona hena intake yagĩrĩirwo gũka September ona andũ nĩ magwĩtigĩra gũka. Omondi arĩ ũmwe wa arũrũngani arĩa makinyithirie magũrũ mao mbunge-inĩ ya bũrũri makĩregana na watho wa kĩgĩna, watho ũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto acokire gũteanĩria. Denzel was involved in the anti-tax demonstrations. After that, he was abducted on 26th of June this year, when state operatives, including the incompetent National Intelligence Service, was abducting people. Since then, amepatikana amekufa. So you want to know what is the status of an inquiry of his murder inquiry? Because clearly we are seeing an opaqueness in the way these sham investigations are being conducted. Denzel anazikwa 22nd of this month. Wanatuambia we will keep on updating you. Where? And even after the loss of Denzel, there was no official communication from the investigating in Juja. We follow all their social media handles and no any other action was taken. After Denzel was found, comrades were there. I personally was there. And they were telling us, we step aside, we can't take photos, we can't see the body. How? And then taking him to Thika. Arutwo aya maugĩte Omondi nĩ kũragwo oragirwo nĩ andũ matoĩkaine, makĩhinyĩrĩria arĩa matafanirie ngero ya ũnyamũ manyitwo na matacũkĩrio ikinya rĩa kĩwatho. We want to tell President Ruto to fire the IG, to change the security structure here. The DCI of Juja here. We are well informed. Abduction is against section against cap 63 of the Constitution of Kenya. Kenya tunataka ni kuwa Denzel afanyiwe justice. Hatuwezi tutikane. And other fallen soldiers. We are here. We are the Gen Z. Ĩndĩ ũthuthuria wa mwĩrĩ wa Omondi wĩrĩgĩte ica ikuhĩ wa ithũri atĩ akuire thutha wa kũnyua maĩ kware-inĩ ĩyo. Mwĩrĩ wake ũgĩkorwo na nguraro thutha wa mũtwe na magũrũ-inĩ. Ũguo nĩguo gwatinda barabara-inĩ nene ya Thika, arutwo aya makĩhĩta matigũtigithĩria mĩrũrũngano ĩno nginyagia kĩhoto kĩa ũmwe wao kĩonekane. Kuma barabara-inĩ nene ya Thika, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u. Tukihugukira riboti ĩngĩ, ikundi cia makanitha rungu rwa gĩkundi kĩa ũfungamano nĩ ciendekithĩtie mĩcara ya ateti na aruti wĩra thirikari ĩnyihio na gĩcunjĩ kĩa 40% arĩ ta njĩra ya kũhũthĩria Kenya mbĩgĩga cia magoti. Ikundi ici ningĩ nĩ ciendekithĩtie kweherio kwa marĩhi marĩa maheagwo president ahurũka wĩra o ũndũ ũmwe na kũnyihio kwa icigo cia ũmbunge na county. Na torĩa mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Wanjikũ aratarĩria thĩinĩ wa riboti ĩno, mendekithia maya mothe no makinyanĩrio kũhĩtũkĩra ũcenjia wa gatiba.
Church of East Africa and a member of Ndereti higi kunyihia bajeti ya bururi ni gukuhuthiria mukenya murigo wa magoti ni iyukitio ni ikundi cia dini citiganite iria ciendekithitie mogaruruku megie mishara namba ya bunge MCs gatagati ka aruti wira angi a thirikari. Mutongoria wa gikundi kia ufungamano ni kiendekithitie kamiti ya kunyabara mishara ya aruti wira a thirikari SRC guthurima weru mishara ya aruti wira a thirikari na kumenyihia na gicunje kia 40 harĩ 100 makiambiriria na mutongoria wa bururi. Reduce the salaries and benefits of state officers, including members of parliament, senators, governors, MCS, and other senior public servants by at least 40%. Tiga mishara atongoria moigete ihinda ni ikinyu ria kunyihia namba ya icigo cia ubunge cia wadi na county iria moigete cikoretwo cire murigo murito kuri a Kenya. The number of constituencies and elected members of the National Assembly be reduced to 150, down from the current 290. Elected members of county assemblies should be reduced to 750, down from the current 1,450. That the counties be reduced to 16 and the current counties become sub-counties. This could easily be achieved if the previous provinces were split into 2 counties each. The Rift Valley split into 3 counties because of its larger size, and Nairobi be retained as 1 county. Maundu mangi mendekithitio ni kweheria kigina kia bunge gia kugura ngari na nyumba. Reduce drastically the pensions and the benefits of retired presidents and vice presidents. These offices are abnormally costly to the taxpayer. We believe, as Ufungamano, that it is due time we relook at those sections of the Constitution that we are being concerned about here. That a referendum is the way to go, because a referendum gives us as Kenyans the opportunity to reshape our own constitution, supreme law of the land, that is our constitution. Magitogeria mbeu njithi ni kurehe mogaruruku thirikari ni gwa kahinda kanini atongoria ni maikitie hoya kurio kwe mutongoria wa bururi kahinda ga gutabania maundu maria maigirire metha-ini. Appeals to the Gen Zs to call off the planned demonstrations in the interest of peace and stability of the country and to allow a national conversation. Na cigiritana ria kuhagura President William Ruto atongoria aya mari na uge uyu. We have to be a constitutional and a democracy as we think we are. The president needs to finish his term. What you do with him after 2027, it's up to you. It's up to you. But for God's sake, we do not recommend any means that is not constitutional to remove a serving president. Kameme TV gikuhe uhoro gitau wa Wanjiku. Tuikirie oro ringi na riboti yo ni tugucokereria thiini wa ikereka ria gatatu ria Mutamburuko wa Mohoro tugagithi kuraihu. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. Thiini wa ritwa ria Jesu mwanake ucio ni akuoneka na ndekura. Ithenya ria mundu urite ritingiorio ni mbeca ona kana utonga wa muthemba ungi o wothe. Nginya muthe tutitwamenya niki. Olire August 1998. Ciuria nyingi. Miaka iyo ni mingi muno. Na marito
utwirira kuria njeri maithori o hamwe na ihoru ikagomina family cia aria moreirwo ni endwa ao. Ohe mami uria wanjierire ngoro citu ni cikwendete o kuri uri coka mucii na twakuona ni tugukena. Ndaguthaitha njeri tondu ona ndiakuhurite ngaguthukia ni miiko iri tu ndakuringite nayo nawe riu ni uhuraga twana twaku ndaguthaitha weumirie. Aria morite tukoruria nginya kuria mari tukamanyithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori maru na kieha magatuika magikeno. Ndasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Thank you. Nyitanira na ndagitari wa jajo ya muturire Mani Nyari. Ivyo mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukiagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. Tugacokia ngatho niwe gukorwo nyitanire na ithue oro ringi ni twacokereria ngakunyita ugeni. Mubango wa thirikari wa kwambiriria kwandikithia Kenya rungu rwa mubango mweru wa motungata ma ugima wa mwiri wa SHIF ni ugite na igutha inene thutha wa majaji atatu a igoti nene guteaniria mubango uyu makiuga ni wakinyanirio mugaru na gatiba. Makirekereria itua riri acirithania Alfred Mabea, Robert Limo na Frida Mugambi maugite mubango uyu ndwakuruhanirie mawoni ma muingi na uguo kuhe bunge thiku 120 ikorwo yathondeka mawatho ma kurutithia mubango uyu wira. Thirikari nigite na igutha inene thutha wa igoti nene guteaniria mubango mweru wa motungata ma urigitani wa SHIF na kuwanirira gukorwo ari mugaru na gatiba. Itua riri riukite thutha wa thirikari kwanirira kwambiriria kwa mihango ya kwiyandikithia rungu rwa mubango uyu tariki 1 mweri-ini uyu niguo kuoya ithenya ria mubango wa NHIF. Section 38 in our view therefore fails the test under Article 201A of the Constitution and is therefore unconstitutional. Acirithania atatu niyo Alfred Mabea, Robert Limo na Frida Mugambi niyo marekereirie itua riri makiuga muingi ndwakuruhanirio mihango-ini ya kuruta mawoni mao megie mubango uyu mweru. The current section was introduced ignoring a key principle under Article 201A, which emphasizes on the need for openness, accountability and public participation in financial matters. Further, the question that lingers in our minds is, why was the new Section 38 introduced without the benefit of public participation? Oho acirithania aya ni maugite mubango uyu ndwari na uigananu hakinya ni kurengwo kwa gicunje kia marihi na uguo gukorwo ari murigo muritu kuri aruti othe a wira a mishara. On the 10th day of November 2024, the following relief shall take effect forthwith. 1. A declaration is hereby issued that the entire Social Health Insurance Fund Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment and therefore invalid, null and void. Kurumirira itua riri bunge ni hetwo thiku 120 gukorwo igathikite mawatho ma kuramata mubango uyu o ndumwe na gukuruhania muingi niguo heane mawoni mao megie mubango uyu kuringana na gatiba mbere ya utuitwo watho na angikorwo mihango ino ndigakorwo irikireire rungu rwa thiku 120 uteanirio. Being cognizant of the importance of the impugned laws and the input that has already gone into the enactments, and recognizing the purport of the enactments as far as the realization of the rights under Article 43 of the Constitution, we are prepared to give Parliament an opportunity to redeem itself and save the laws. The breaches that tainted the laws are redeemable within our findings and can be corrected.
Cira ũyũ wa kũregana na mũbango ũyũ wa SHIF wahandirwo igoti-inĩ nĩ kĩama kĩa arigitani KMPDU, ngwatanĩro ya aruti a wĩra a thirikari hamwe na honge ingĩ itiganĩte cia ũgima wa mwĩrĩ. Since this was a public interest litigation, we order each party to bear own costs. Gũkũ bũrũri-inĩ nĩ tanyĩtwo gũtabania igeranio cia mũhiano cia grade ya kenda kiumia gĩũkĩte meharĩria-inĩ ma gũthagathaga igeranio cia kĩbũrũri iria igakorwo igĩkwo nĩ arutwo a grade ya kenda mwaka ũkĩte. Igeranio ici igatabanio thĩinĩ wa thukuru 235 arĩ thukuru ithano harĩ o county na gũkuruhania arutwo 5,875. Arutwo a mbere a mũtaratara wa gĩthomo wa CBC matanyĩtwo gũgatiriha ngathĩ ĩno ya gĩthomo mwaka ũkĩte, kũrĩa magaikarĩra kĩgeranio kĩa grade ya kenda mũthia-inĩ wa mwaka ũkĩte. Nĩguo kũgĩa na mbica ya ũrĩa igeranio ici igakorwo ihana na ũrĩa cigatabanio, kanjũ ya igeranio nĩ tanyĩtwo gũtabania igeranio cia mũhiano kiumia gĩũkĩte kwambĩrĩria tarĩki 15 kinyagia tarĩki 19. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ ya igeranio David Jegere, igeranio ici igatabanio thĩinĩ wa thukuru 235 guothe bũrũri-inĩ. Ici arĩ thukuru ithano harĩ o county na arutwo 5,875 nĩo makanyita itemi. Thukuru ĩmwe nĩ thukuru ya mũingĩ ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa town. Thukuru ya kerĩ nĩ ya mũingĩ ĩrĩa ĩ gĩcagi. Thukuru ya gatatũ nĩ thukuru ya private ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa town. Thukuru ya kana nĩ thukuru ya private ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa gĩcagi. Nayo thukuru ya gatano nĩ ya ciana iria ciĩna mawathe. We'll be using paper and pen, but we will also have a number of schools that will use the e-assessment. Harĩ arutwo aya 750 ao nĩ arutwo arĩa marĩ na mawathe, na rĩrĩ arĩ rita rĩa mbere arutwo arĩa matigagĩrĩrwo nĩ gũkorwo marĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa mawathe nĩ megũkorwo na kanya ga kũgerekwo. Harĩ na ciana imwe ciĩna mawathe no nĩ ihotaga gũthoma na ciana iria ingĩ. Icio nĩ ciana iria hihi itionaga kana itiguaga. Acio nĩ igeranio iria megwĩka nĩ ithondeketwo nĩgetha maheo mahinda ma kũigana. Maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩkĩ ona kũhanũra ũguo matigaturanĩrwo na maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩa mũthia kĩrĩa gĩgatabanio mwaka ũkĩte, kuona kwa ihinda rĩrĩ kanjũ ya igeranio ĩrongoreirie gũthũrima maũndũ ngũrani arĩ hamwe na ũkinyanĩru wa mĩtaratara yothe ya kũgereka arutwo, ũharĩrĩku wa arutwo harĩ mĩtaratara ĩtiganĩte ya gũkinyanĩria igeranio, oro ũndũ ũmwe na gũthũrima njĩra nginyanĩru cia kũhotithia o mũrutwo kũheo mweke thukuru-inĩ ĩrĩa mwagĩrĩire kũringana na ũhoti wake thĩinĩ wa ngathĩ ya senior school. Ũrĩa ũkagerio na interest yaku kana area ĩrĩa ũkenda kũingĩra thĩinĩ wa senior school, nĩ tũkũhota kwaria na ministry ya gĩthomo nĩgetha mamenye ciana ũrĩa igaplacwo mwaka wa 2026 thĩinĩ wa senior school. Maya magĩthiaga na mbere, kanjũ ya igeranio nĩ tarĩirie atĩ kweherio kwa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna mwaka wa 2024 gũtigũthararia ona hanini meharĩria ma igeranio iria itanyĩtwo mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Kũhĩtũkĩra igeranio ici, kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ ĩtanyĩtwo gũthondeka riboti nginyanĩru ya maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩgacĩrithio mbere ya igeranio cia grade ya kenda mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma wabici-inĩ cia kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ Nairobi, gĩtagwo Ngina wa Wadĩro.
Thengiũ nginao wa nduro nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ, aikari na arĩmi a mwena wa Mũcũngũca Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ magunĩkĩte na tabarĩra ya ũrĩmi wa maĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 300 ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria arĩmi mwena ũyũ kwandandũra ũrĩmi wao. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩratwarithio na mbere nĩ rũhonge rwa Tarda, mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro augĩte atĩ rĩu arĩmi no mekuruhanie na ũrĩmi ũtarabatara mbura na ũguo kuongerera baita ĩrĩa monaga ũrĩmi-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu Ndĩndĩ augĩte atĩ tabarĩra cia waki wa barabara iria cigũteithĩrĩria arĩmi kumĩrĩria magetha mao nĩ cikwambĩrĩria gwakwo, gũkũ anyiti itemi angĩ makĩgathĩrĩria tabarĩra ĩno. Most of the farmers from this area, in terms of even enhancing agriculture that is not necessarily rain-fed, we anticipate that productivity is going to increase in all the crops that we do in this area. Na pia mimi nafurahia sana kwa sababu mradi kama huu ukiwa wakulima wanapata faida ya juu, kwa sababu ukilima wakati tunasema iko off season ni kumaanisha you can fetch better prices for your produce, and that is what exactly we are doing with this project. The project will cost around 300 million, over actually 300 million. It is being undertaken by Tarda, and they are already on the ground and they are doing a very good job. Around the same locality, as you can see, we are doing a tarmac road from Kayahwe to Mucungusha to Gasharu, all the way to Bobo in Maragua, and we are doing this to enhance also maneno ya watu kupeleka bidhaa zao sokoni. Katika hii pande hii yetu huwa tukikosa mvua huwa watu wanapata njaa. Na sasa tukikosa watu wanakimbilia kule kwa mto kulima, lakini sasa tumepata maji na watu hapa ni wako na bidii, mimi najua watalima na tuwe matajiri. This is a key pillar in His Excellency the President's government under food security, and today we are happy to launch this program because this is a program initiated by the community, led by the community, and what we are doing is just helping the community implement the program. Rĩu arĩmi a macani marĩ na mwĩhoko mũnene wa kwagĩrĩra kwa thogora wa macani mao thutha wa directors erũ arĩa marathurirwo kwambĩrĩria kwanĩrĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia sector no. Makĩaria na andĩki a mohoro, directors a matinga ma macani ma zone 2 na zone 3 kuma kaunti-inĩ ya Murang'a maugĩte muoroto wao mũnene nĩ gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa thirikari ĩratabania sector-inĩ ĩno nĩguo kũguna mũrĩmi wa macani ũrĩa koretwo uhinyĩrĩirio kwa ihinda iraya, o ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Njũgũna aratarĩria. Thutha wa ithurano cia madirekta matinga ma macani gũtirĩ ho mweri mũhĩtũku, nĩguo arĩa mathurirwo nĩ mambĩrĩirie kwarĩrĩria mĩtaratara ya kwagĩrithia sekta ya ũrĩmi wa macani. Makĩaria na andĩki a mohoro mwena wa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a, directors a matinga ma macani ma zone 2 na zone 3 maugĩte mũrĩmi wa macani nĩ atanyĩtwo kũgĩa na baita nene, kuona mĩbango ĩrĩa marathugunda nĩ ya kũgacĩrithia thogora wa macani. Management agreement ĩrĩa tũracainanĩire na KTDA no nginya ĩrutithio wĩra ũrĩa kwagĩrĩire close by close, nĩgetha mawega marĩa maroneka thĩinĩ wa agreement ĩyo makorwo me ma kũhanĩka na makinyĩrĩre he mũrĩmi. Mũikarĩri gĩtĩ wa zone 2 James Gĩthĩnji augĩte marĩ na mũbango wa kũnyihia garama ya gũthondeka cai nĩguo kuongerera ciringi mĩhuko-inĩ ya arĩmi. System ya kũrora mathabu kũnyinga mĩanya ĩrĩa yothe ya mbeca cia mũrĩmi kũrĩa ciũraga. O nĩ augĩte nĩ mekũnyitanĩra na bodi ya cai gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo mambĩke mũbango wa gwetha thoko njerũ ya macani ma Kenya mabũrũri-inĩ matiganĩte. No nginya matinga maitũ tũkorwo twĩna ango ya gwetha market njerũ, na ũrĩa tarĩu matinga maitũ mareka nginya mĩtambo ya orthodox, no nginya tũkorwo na ũndũ ũcio wa gwetha thoko nĩgetha tũgĩthondeka orthodox icio igakorwo tũrathondekera twĩna arĩmi arĩa maratũgũrĩra cai ũcio. Koguo thirikari ĩno nĩ ĩthiĩte na nĩtũrerirwo nĩ mũnene wa bũrũri atĩ nĩrageria gũtũhingũrĩra thoko China, nĩageretie kũhingũra thoko Austria na Switzerland, na nĩrageria gwetha thoko
America. Na ireta njira ya kuhura na wici wa kiro cia arimi, directors ane maugite ni mekugura ratiri cia kiriu iria itangithogeka. Nituracenjia tukarehe macani ma orthodox matari kuo mbere na macio mena mbeca njega ona gukira macio makuru. Koguo na tureka nyamu iretwa value addition, uguo ni kuga tutige kwendia macani na ngonia tukendagia na tupakiti tutunini na thoko ya iyo nao ni retho kure kuoneka. System ni guka ati yandi gutambwo nayo ni iratuma message kwi manager wa factory na igatuma message nginya KTDA nigetha machine iyo ikahota kuarresto na nigetha uicito ucio ukorwo kiehera no ehere kaimana. Mwena-ini wo amemba bodi no matongoretio ni Kariuki wa Kinyanjui wa githii kia Makomboki maugite ni mekuruguria mubango wa thitima cia raithi niguo kunyihia garama ya guthondeka cai. Niturorete cost of energy na niturarikia kurehe thitima ya raithi iria rikoragwo thi na ciringi ta 2 kuri thitima ya Kenya Power. Koguo hau tungicebera muwemi ciringi 2 o hari kiro ri iyo ni advantage. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Gitau wa Njuguna. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagĩra nani Ngugi wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa thabara ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Gakunyita ũgeni thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ na raundi ya kenda ya mũthiũrũrũko wa mahenya ma Diamond League gũtabanio ũtukũ wa ũmũthĩ taũni-inĩ ya Monaco bũrũri-inĩ wa Faranja. Ateng'eri aingĩ makĩhũthĩra mahenya ĩrĩ ta njĩra ya meharĩria ma macindano ma Olympics kwambĩrĩria mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. Thĩinĩ wa mamwe ma mahenya marĩa a Kenya megũkuruhanio nĩ ihenya rĩa mita 1,500 mwena wa arũme rĩrĩa mũteng'eri Timothy Cheruiyot ekũnyitanĩra na Mũkenya ũngĩ Brian Komen gwetha ũhotani wa ihenya rĩrĩ. And any of them get past him here. Chariot second, Hams third, Giles fourth. The rest of them working hard, back in sixth place as they come into the straight. And Ingebrigtsen with a 5,000 metre strength. Remember, the European record holder at 5,000, pushing towards the line. Chariot trying to come back at him. Is he going to get there? Oh, I think he does. I think he does. It's going to come down to a photo. By 3/100ths of a second. The dive was worth it.
Wow. He is so determined to win this, man. Haya tugithie na mbere timu ya Kenya ya thaki matakirĩtio ũkũrũ wa mĩaka 20 mũbira-inĩ wa gonya Chipus ni ihotirwo ngucanio-inĩ ya mũthia ya makundi mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe gĩa thĩ kũrĩa thaki matakirĩtio ũkũrũ wa mĩaka 20 thutha wao kũgũthwo nĩ timu ya bũrũri wa US na pointi 30 kwa pointi 17 kiharo-inĩ kia Hive Stadium bũrũri-inĩ wa Scotland. Chipu maingĩrire ngucanio-inĩ no marĩ na itanya rĩa kũriũkia mwĩhoko wao wa gũtigara macindano-inĩ maya kuona magũthirwo nĩ timu ya bũrũri wa Uruguay na pointi 51 kwa pointi 7 kiumia kĩhĩtũku. Go Kenya to the left. Now they find some space back in field. They come racing into the 22. What a run by Samuel Oteti, the Kenyan left winger. Down injured. Trying to play with some pace here, but the USA defence swarming all over the attack. However, they have managed to create some space out wide once again down that left touchline. Tito Ajua across to make a tackle. It's been kicked through just about the bounce of the ball. This could be another brilliant try for Kenya, and it has been awarded. Well, 2 quick-fire tries for Kenya. Riboti yo kuma iharo-inĩ citũ nĩyo tũgũkorwo tũgĩtiriha nayo mũtamburuko witũ wa mohoro tũgagĩcokia ngatho nyingĩ mũno makĩria ona nĩwe gũkorwo ũtũtegeire matũ maku kuma rĩrĩa tũkĩambĩrĩirie gũkũihũrĩra mohoro maitũ na tũgagĩcokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nginyagia kũrĩ arĩa magĩtwandĩkĩire kũhĩtũkĩra nenda-inĩ citũ Esther Wanjiru, Francisca Wangui, Jennifer Nyawira, Jacqueline Kenyua, Dan wa Total Kĩrũgũya, Daila na Karuri me itũra-inĩ rĩa Kaboge marauga me mitambo-inĩ ithe wa Maina nyina wa Maina me itũra-inĩ rĩa Barisho Peter Mushangi rutagira wira mwena wa Kĩrũgũya marĩ hamwe na mũtumia wake Esther Wanjiru wa Mushangi me itũra-inĩ rĩa Kimande Zakaria wa Ciondo arĩ mwena wa Kĩrũgũya onake arĩ mitambo-inĩ Isaka Gashima, Mary Wanjiru, Patrick Gashima na mũtumia wake Frida Gashima na me itũra-inĩ rĩa Mũgwandĩ gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mr. Katho mũtitũ marĩ hamwe na Joel Muthike Mutugi na Sophie na Wangari wa Kifanga me thoko-inĩ ya Kĩrũgũya tũgagĩcokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri cianyu. Kwa ihinda rĩrĩ ngũkorwo ngĩnengereria mwaro ũyũ wona twagĩkĩria oro hanini tabarĩra ya Kĩgosho Live ĩrĩa tongoragio nĩ Martin wa Janet HSC mena Pastor Tito wa Beth, Mwangi wa keyboard, Buru wa bass, Niko wa guitar na Shikiki Mwas na Masai Mokorino marĩ gũkũ thĩinĩ wa studio cia Kameme TV nĩo megũkorwo makĩoerera mwaro. Nĩngagĩkwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra ĩno ya Kĩgosho Live. Niĩ njĩtagwo Gathoni ndĩrerwo ona Lois Mwas ona kĩarĩo gũkũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩgosho Live na Bobo. Ngagĩkwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra ĩno. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũgũteithanagia na wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Ũtukũ mwega, Ngai njega.